Assalamu alaikum Murtaza. Can you hear me? Wa alaikum salam. Alhamdulillah, I can hear you. How are you? Alhamdulillah. Will you have the slide deck to share for the Zarat, or should I pull that up? It's already sharing, so don't worry about that. Okay. So yeah, please, it's I think the time. You can start the program. Okay. Assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you, Jazakallah, everyone, for attending the first of our program series for the Majalis for the Shahadat of Sayyidah Fatima Zahra. Salamu alayha. We're going to begin with the recitation of Surah Yasin by Brother Hassan Mehdi. So if Hassan Mehdi Naqvi, so if you can please turn on your mic and begin the recitation, inshallah. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند
من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Jazakallah, Brother Mehdi Raza Naqvi for that beautiful recitation of Surah Yasin. As we move on to the program now, I'd like to invite Brother Haider Sayyid to come up on stage, or at least on the virtual stage, and begin the recitation of Dua Kumail. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته
وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا، ولا لقبائه ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي، وافرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخضعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، والدوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك؟ أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أحوى، وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما، منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي، ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالي في برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج بلساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته،
أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بالتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي، لعليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن نظري إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيجا مؤملا لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فبي اليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين،
من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تحب لي في هذه الليلة وفي هذه ساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك الدنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه الدواء وذكره الشفاء وطاعته غناه، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاهه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Jazakallah, Brother Heather, for that beautiful recitation of Dua Kamel. Now I'd like to invite Brother Heather Raza to begin his salam, inshallah.
صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریک
نہ دیکھا گیا گھر آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر بابا جاں بعد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے صلوات Muhammad wa ali Muhammad. Jazakallah for that beautiful recitation. Now can we please have Dr. Hassan Naqvi come up and recite his salam and then the Marsiya. Salawat. Muhammad wa ali Muhammad lantarna alayhi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ma'ajjil farajahum. Bibi Fatima Zahra salamu alayhi ki shan mein salam ki jand shar pesh khidmat hai. تیری خلقت پا خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے تیری خلقت پا خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے شب اسراء تجھے پا کر نبوت ناز کرتی ہے تیری خلقت پا خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے وہ خطبے بعد مرسل جو پڑھے تھے آج تک ان پر وہ خطبے بعد مرسل جو پڑھے تھے آج تک ان پر فصاحت فخر کرتی ہے بلاغت ناز کرتی ہے تیری خلقت پا خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے وہ جو کی روٹیاں پکی جو تیرے پاک ہاتھوں سے وہ جو کی روٹیاں پکی جو تیرے پاک ہاتھوں سے پہنچ جاتی ہے جنت تک تو جنت ناز کرتی ہے تیری خلقت پا خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے جو تیری مدح میں اترے وہ سورہ فخر کرتا ہے جو تیری مدح میں اترے وہ سورہ فخر کرتا ہے جو تیری شان میں آئے وہ آیت ناز کرتی ہے تیری خلقت پا خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے یہ فطرت ہے کہ
سب اپنے شرف پر فخر کرتے ہیں، یہ فطرت ہے کہ سب اپنے شرف پر فخر کرتے ہیں، تیرے قدموں تک آ کے خود فضیلت ناز کرتی ہے، تیری خلقت پا خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے۔ وہ مریم تھی کہ جن کا فخر عصمت بن گئی، لیکن وہ مریم تھی کہ جن کا فخر عصمت بن گئی، لیکن تیری عصمت وہ ہے خود جس پہ عصمت ناز کرتی ہے، تیری خلقت پا خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے تیرے ہاتھ میں اصغر کا لاشا بازوئے عباس، ہے تیرے ہاتھ میں اصغر کا لاشا بازوئے عباس، یہ وہ سامان ہے جس پر شفاعت ناز کرتی ہے، تیری خلقت پا خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے۔ اور محمد وآل محمد بلند ترین الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ Today's Shiva Yuma, I request all of you to please recite 1 time Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for all of your Marumeen of the community members and Shuhada Islam. Fatiha. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی، ارے فاقوں کے رنج سہ کے حضور پہ در گئی، محبوب کے بریا کی عزادار مر گئی، محبوب کے بریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے،
ہائے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، ارے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے۔ ہائے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی۔ ہائے شیر خدا تھے مسترو مغموم و ایک طرف سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرف، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہے مظلوم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہے مظلوم ایک طرف، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیتیں نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، دوئم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، 100 جگہ نشانے
لحد کا بنائیو سو سو جگہ نشانے لحد کا بنائیو سو یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو ہائے تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے زہرا کو شب میں دفن کیا دل کا باب نے غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے یوں زینب حضی سے جہاں کی نظر پھری مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں صلوات اللہم صلی علی محمد وآل Muhammad. Assalamu alaikum everyone. First of all, we'd just like to welcome you to the first part of a 3 Majalis series for the Shahadat of Bibi Fatima Zahra, salamullahi alayha. Just before we invite the Sheikh to the speech, we'd just like to request a Surah Fatiha for all marhumin, the community marhumin, including Maqbool Khan, Sikandar Ali Shah, Irshad Rashid, Shireen Ibrahim, and as well as the sponsors for today's Majlis, the sponsor being Sister Nilofer. So please recite Surah Fatiha for her and all of the marhumin's blessings for tonight. And as the Sheikh is about to begin his speech, let's not forget the Imam of our time as well, and pay our condolences on behalf of ourselves, our community, our family members on this extremely tragic event for the Imam of our time. So with that said, I'd just like to invite Sheikh Ahmad Bazzi to the member and begin his speech, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. أحسنت, Jazakallah khair. May Allah bless you and bless all of the brothers that recited. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله. Peace and blessings be upon you, Ya Rasul Allah. Peace and blessings be upon you, O beloved of Allah. Sallallahu alayka ya Mawlay. Wabna Mawlay.
al-Hussein. Peace and blessings be upon you, my master and the son of my master, Abi Abdullah al-Hussein. Ya Rahmatullah al-Wasi'a, wa ya Bab Najat al-Ummah. O you who was the ship of salvation, O you who is the path to Allah. O you who is the mercy of Allah, O you who sacrificed himself for Allah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala ummika al-madhlumati Fatima. Peace be upon you, ya Aba Abdullah. Peace be upon you, ya Aba Abdullah al-Hussein, and upon your mother Fatima, the woman who Allah blessed, the woman who Allah chose, the woman who was oppressed in her life, the one whose rib was broken and her child was killed. I can only imagine her saying, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, as she's behind the door, being squeezed between the door and the wall. It's as if I hear her saying, Ya Allah, make the miscarriage of Muhsin easy on me, Ya Allah. For my rib was just broken and a nail pierced my chest. The poet, he says, فَمُذْ رَأَوْهَا عَصَرُوهَا عَصْرًا كادت بنفسي أن تموت حسرا نادت أيا فضة اسنديني فقد وربي أسقطوا جنيني. And when they saw her, they squeezed her so hard. My soul wanted to leave the body. My soul wanted to leave my body. She screamed, oh Fidda, help me, for they killed my young Muhsin. Sayyidah Fatima alayha salam wished that none of this happened to her. But there was one last wish Sayyidah Zahra had before she died. And it was that she could have been with her son Imam al-Hussein in Karbala on the 10th of Muharram. But she knew she was not going to be there in person. So she sent a message to Abi Abdullah al-Hussein. And that message was going to reach the Imam on that day. Look what the riwayah says. Listen, my brothers and sisters, whenever you want to cry for any of the Ahl al-Bayt alayhimus salam, also cry for Abi Abdullah al-Hussein and this tragedy that happened on the day of Ashura. Sayyidah Zahra alayha salam, she had a hand in it. It was the message of Sayyidah Zahra. Listen what happened. The riwayah says, Imam al-Hussein just returned Abdullah al-Radhi slaughtered to the family. He knew it was his time to leave.
He put on his clothes for war and came out for his final goodbyes. He called out in front of his family saying, ألا هل من يقدم لي جوادي? Is there anyone who will bring me my horse? Sayyidah Zainab brought the horse of the Imam, saying, أي أخت تقدم لأخيها جواد المنية? Which sister brings to her brother the horse that would lead him to his death? He got on the horse and began riding into the battlefield. The Imam had his back to the camp. He heard a voice from behind him saying, مهلا مهلا يا ابن الزهراء, O son of Fatima, wait. The Imam couldn't resist hearing the name of his mother Fatima. He couldn't keep going hearing the name of Zahra. He looked back and it was his sister Sayyidah Zainab saying slowly, slowly, oh brother, don't go. Hussein, wait for a moment, come down from your horse. The Imam alayhi salam came down from his horse. She stood in front of him and said, Aba Abdullah, show me your chest and let me see your neck. So the Imam exposed his chest and his neck for Sayyidah Zainab. She smelt him in his neck and kissed him in his chest, and then turned towards Medina and screamed, Ya Ummah, sturji'at al-aman. Mother, mother, the trust has been returned. The trust has been returned, Ya Fatima. I did what you wanted me to do. So Imam al-Hussein looked at her and said, sister, what is this trust? Sayyidah Zainab alayhi salam said to him, no, O son of my father, when the death of our mother Fatima came near, she brought me near her. She smelt me in my neck, and she kissed me in my chest, and she said to me, I entrust you with this act. If you see your brother Hussein with no supporter alone, smell his neck and kiss his chest. It's as if Fatima was saying on that day, I won't be there. I won't be able to kiss my son Hussein. I won't be able to kiss his neck. I won't be able to kiss his chest. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Let's have our first loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad for the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Let's have the next salawat for the love of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And the last salawat for the love of none other than Sayyid al-Zahra alayhi salam in your loudest voices. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tonight we commemorate the first Majlis, the death of Sayyid al-Zahra alayha salamullah, Fatima. Fatima, the daughter of Rasulullah. Fatima, the beloved of Rasulullah. Fatima, the one that was looked at by the entire nation as a mother and was seen
as the ark, the path, the road to salvation. Yes, this was Fatima, the respected one, the one that was loved by all and cherished by all, the one that not even the enemies could reject her value. Not even the enemies can look at her and say, no, she's not someone that Rasulullah cherished. They couldn't say that this religion, that Allah subhanahu wa ta'ala did not value this person and give her status. Yes, yes. Fatima alayhi salam was special, not only in the eyes of Rasulullah, but also in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala himself. And even in the eyes of the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala himself. If I want to speak about Fatima, where do I begin? What do I say? Fatima was the princess of Arabia. Fatima was the daughter of the king of Arabia. Fatima was the wife of the prince of believers himself, Ali ibn Abi Talib. Fatima was the mother of the two imams who were the masters of those that live in paradise. Fatima surpassed Maryam. Rather, Maryam was a follower of Fatima, Mary, the mother of Isa, the one that was known as the mistress of the people of the world for her era, being Maryam. Fatima alayhi salam surpassed her as being Sayyidat Nisa al-Alameen min al-Awwaleen wal-Akhirin, the mistress of the women of the world, from the ones or from the women at the time of Adam to the women, the very end on the day of judgment, the woman that surpassed all other women and all other men except the ones that Allah subhanahu wa ta'ala gave precedence to. These are not my words, my brothers and sisters. These are the words of the Imam alayhi salam, where he says in the ziyarah of Sayyida Zahra, he says, Assalamu alayki ya binta afdali anbiya illahi wa rusulihi wa malaikatih. Peace be upon you, O daughter of the best of prophets. Assalamu alayki ya binta khayr al-bariyah. Peace and blessings be upon you, O son of the one who was the best of humanity. Assalamu alayki ya sayyidata nisa'il alameen min al-awwaleen wal-akhirin. Peace be upon you, O you who was the mistress of the women of the world from the beginning of time until the day of judgment. Assalamu alayki ya zawjata waliyillah. Peace and blessings be upon you, O you who was the wife of Waliyullah. وَخَيْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ, and the best of creations after Rasulullah. Assalamu alayki ya al-Hasan wal-Husayn, Sayyida Shabab Ahl al-Jannah. Peace and blessings be upon you, O you who was the mother of Al-Hasan, Al-Husayn, the masters of the inhabitants of paradise. For her love, sallallahu ala Muhammad. This is the description of Sayyidah Zahra alayhi salam by the Imams. But if I want to describe Sayyidah Fatima alayhi salam in terms of her status, in terms of her role, in terms of her stances, the ones that she took in the last days of her life, how would I describe Sayyidah Fatima alayhi salam? If I want to go through those three domains, number one, her status. Number two, her role. And number three, her stances. How would I describe Sayyidah Fatima alayhi salam? And if I want to begin this lecture and try to give justice to Sayyidah Zahra, I wouldn't be able to. So I will pick a characteristic in each and every one of those three domains, my brothers and sisters. And we will analyze it together through the words of Ahlul Bayt alayhim salam, through logic, and first and foremost through the Quran itself. So we ask the question,
Who was Fatima alayha salam when it comes to her role, number one. Number two, when it comes to her status, number one. Her role, number two, and her stances. We will look into all three of these domains and who she was in all three of these domains. But before it, aloud, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As for the first domain, my brothers and sisters, her role, or her status rather. First domain, her status. Who was Sayyida Fatima alayha salam in terms of her status with Allah subhanahu wa ta'ala, and ultimately from the status, her status with Allah, who was she in the nation of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself? In the nation of Islam, who was she? Who was she? What was she? For this, my brothers and sisters, don't go far. Go to the book by the name of Al-Mustadrak ala Sahihain. In this book, my brothers and sisters, the author narrates a hadith that Al-Bukhari and Muslim did not mention in their books. But these ahadith would be or would have been considered sahih in accordance to the criteria that these two Sunni scholars would use to determine whether a hadith was sahih or not. So in accordance to these conditions, the author of this book, Al-Mustadrak ala Sahihain, he looked for other ahadith that were not mentioned in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, and he compiled them in this book called Al-Mustadrak ala Sahihain. And the ahadith in this book are considered to be authentic for our brothers and sisters. So our Sunni brothers and sisters. In this book, if you go to hadith 4713, the hadith is as follows. It says, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة. Rasulullah has said to Fatima, it's narrated that Rasulullah said to Fatima, إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. Allah is satisfied and happy when you are happy, O Fatima. And Allah is angry when you are angry, O Fatima. In his commentary, he says, هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. This hadith is sahih, authentic, but Muslim and Bukhari did not write it in their books, did not narrate it in their books. This hadith, my brothers and sisters, is very famous. And it is one that you not only find in the Sunni books, but you also obviously will find it in the Shia books. And just the fact that it was narrated in the Sunni books, and us knowing the status of Fatima alayha salam in our books, makes it that much more authentic, because the opposition are the ones that are narrating the hadith. As in, if you had an enemy nation coming and telling you that when your nation attacked our nation, when your country attacked our country, we lost 1,000 soldiers. We lost 1,000 soldiers. If the enemy are admitting to the loss of 1,000 soldiers, 1,000 soldiers is a lot to lose, then you know that riwayah, essentially that khabar, that news is authentic, because it's the opposition that are narrating it, and it's not in their favor to narrate such news. So when we have these ahadith narrated in those books, we are a little bit firmer in saying these ahadith are authentic. And when we go to our books, we find that they are there as well. This hadith, my brothers and sisters, as we said, is famous. But like many of the famous ahadith, they are not analyzed and thought about thoroughly. And this is one of the major problems, my brothers and sisters, that when something is famous and is constantly said, people don't give it the value that it actually has. A perfect example is as-salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
The salawat ala Muhammad wa ali Muhammad, my brothers and sisters, is a perfect example of this. A dua, a salawat that is so valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala that the riwayat say it tips the scales of a person. The good deeds of a person, they are tipped by the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Yet you find that many of us, a lot of us, don't sit and think about the value of this salawat. What does it mean? What is Allah subhanahu wa ta'ala telling us to say? May God send his salawat on these individuals. What does that mean? What does that entail? A lot of the times the famous hadith are not analyzed. So let's me and you sit and analyze this hadith. Allah is satisfied when you are satisfied, O Allah. And Allah is angry when you are angry. You can understand many things from it. But first and foremost, let's look at the ideas, the concepts. What is ghadabullah? What is ridallah? The satisfaction of God, the anger of God. Like, what is that? What are those things? Tell me, Ahmad, well, it means that Allah is angry and Allah is happy, or Allah is satisfied and Allah is dissatisfied. Like, what does that mean? Allah Ta'ala doesn't exhibit emotions. Allah Ta'ala doesn't have emotions. Ahmad Bazzi gets angry. Ahmad Bazzi is happy. Ahmad Bazzi is sad. These are emotions that a human being has. Does Allah Ta'ala have emotions? We said no. And then I actually had a lecture on this in Ashura. We said that Allah Subhanahu wa Ta'ala doesn't have emotions like me and you. Why? Because then he would be changing from one state to another. And Allah Ta'ala doesn't change. He's the all-perfect. Yes? And this discussion is very deep. But just sort of on the outside, superficially, we said that Allah Subhanahu wa Ta'ala doesn't have emotions. Like, what does it mean that Allah is angry when Fatima is angry, and Allah is satisfied when Allah Subhanahu wa Ta'ala, when Sayyidah Fatima is satisfied? What does that mean? When you go to the Quran, you come and you see Allah Subhanahu wa Ta'ala says this. Listen. He says, وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. As for the ones whose faces become white or faces become bright on the day of judgment, فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, in the mercy of Allah, they will dwell forever. In the mercy of Allah, they will dwell forever. What is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? What does that mean? Hum fiha khalidun. Where do you hear those words? They will dwell therein forever. It's not really talking about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala usually when hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun usually comes after when Allah ta'ala speaks about hell and heaven. Fil jannah hum fiha khalidun. Fil nar hum fiha khalidun. In heaven and hell hum fiha khalidun. Okay, so does that mean that the satisfaction of Allah is his paradise? His rahmah is his paradise? Let's see some of the other proofs or some of the other signs that might take us in that direction. Allah Ta'ala says in the Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَذَلِكَ نَجْزِي Muftareen. As for the ones that took the ajl, the cow, as a god, as a deity, people at the time of Nabi Musa, Bani Israel, when they worshipped the cow. As for the ones who described or believed the cow as a deity, worshipped the cow, سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. They will feel the anger of Allah, وَذِلَّةٌ, and humiliation. في الحياة الدنيا والآخرة. وكذلك نجزي المفترين. في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. They will feel the anger of Allah. Like, what's the anger of Allah? It's punishment. It's punishment. That's why Imam al-Sadiq alayhi salam, he says, فَرِضَاهُ ثَوَابُهُ وَسَخَطُهُ عِقَابُهُ. Rida Allah, the satisfaction of Allah, is his thawab, is Jannah. And the anger of Allah is his punishment, hell. Jameel.
Now let's connect the dots. Now let's connect the dots. Allah is angry when this individual named Fatima is angry. And Allah is satisfied when this person named Fatima is satisfied. And now plug in that the satisfaction of Allah and the anger of Allah are His reward and punishment, heaven and hell. Heaven and hell. So now we understand the hadith in this manner. If Fatima is satisfied by X individual, by Ahmad Bazzi, he deserves heaven. And if Fatima is angry with Ahmad Bazzi, he deserves hell. Who is this Fatima? Who is this person Fatima? Where if she is angry at this person, she's angry with him, this person deserves hell. She's happy with him, this person deserves heaven. Who is this person? Was Rasulullah merely saying this because this is his daughter and he loves her? No, there's more to it. There's more to it than that. There's more to it than that, my brothers and sisters. Rather, the ulama say this, they take it a step further. The anger of Fatima is no different than the anger of God. It's one and the same. There's no two angers. There's no anger of God and anger of Fatima. No. It's one anger. There's a unity between the anger of Fatima and the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not two, rather it's one. That's why Fatima alayha salam was the scale in which haqq and batil, truth and falsehood was weighed. That's why Fatima alayha salam was the soul of Rasulullah. That's why Fatima alayha salam was nafsu Rasulillah. She was the self of Rasulullah. That's why Fatima alayha salam was the mother of Rasulullah, Ummu Abiha. She was the mother of Rasulullah. Mother, not in the literal terms, but in the metaphorical terms. She held that status. She held that status. That's why Fatima alayha salam was ma'sooma, infallible. Infallible. She was not an imam, she was not a prophet, but she held a status so high. She was ma'sooma dhatiyya. She had asma dhatiyya, just like Imam Ali, just like Imam al-Hassan, just like Rasulullah, just like Imam al-Hussein, just like all of the other prophets and imams. Do you now know who you are sitting in front of? Do you now know who you are crying for? This was Fatima, and this is Fatima. This was and is and who will always be Fatima for her love. This was the status of Sayyidah Zahra alayha salam. As for her role, describing Sayyidah Zahra through the scope of her role. Her role, my brothers and sisters, was directly connected with her asma, with her infallibility. We say that the imam has to be infallible, the prophet must be infallible because of the role that they have. As in, imagine you have a prophet coming and telling you stop doing haram and they are doing haram. They are not ma'soom. Ma'soom means infallible, does not commit sin. Imagine you have a prophet coming and telling you do not do this haram, yet they are doing the haram. No one would follow them. Imagine you have a prophet coming and telling you Allah Ta'ala told me this, but there's a possibility that he may be lying because he's not ma'soom. So we say that the imam, the prophet, must be ma'soom, infallible, doesn't make mistakes, doesn't sin because of the role that he has. Jameel. We just proved in the last point that Sayyidah Fatima alayhi salam must be ma'sooma. She must be infallible. Therefore, she must have a role. She must have a role that corresponds with this asma. She must have a role that corresponds with her infallibility. Like, what was her role?
What was the role of Sayyidah Fatima? Let me describe to you what was happening at the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and after the death of Rasulullah, when all of these events took place, and then you will understand the role of Fatima. During the lifetime of Rasulullah, Rasulullah indicated and pointed to and told the people many times over that Ali ibn Abi Talib is the next Khalifa. Some of these ahadith you find in the books of the Sunnis, our Sunni brothers and sisters. And many of those ahadith you will find in the Shia books, where on many occasions Rasulullah would appoint Amir al-Mu'mineen as the Khalifa. The most famous of those events was Ghadir Khum. But you found that every time Ali ibn Abi Talib was appointed, every time Ali ibn Abi Talib alayhi salam was given the status of Khilafah, was essentially told, or was essentially made clear who he was to the people would stand up against Rasulullah, either openly or behind closed doors. They would plot against Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and would not accept Amir al-Mu'mineen. Would not accept Amir al-Mu'mineen alayhi salam, and they had hate towards Amir al-Mu'mineen. So from the very beginning until the death of Rasulullah, the people were plotting against Amir al-Mu'mineen, hated Amir al-Mu'mineen, and were envious towards Amir al-Mu'mineen. So when Rasulullah died and Ali ibn Abi Talib claimed his rightful place as the Khalifa and did not approve of the one who was sitting in his place, all of the animosity, all of the hate towards Amir al-Mu'mineen, all of the wrong propaganda against Amir al-Mu'mineen was put out in the streets, and it was open for everyone to see. And the status of Ali ibn Abi Talib was, they tried to bring it down, although his status would never be brought down. But they tried as much as possible to bring him down, to make the people leave Amir al-Mu'mineen, to make the people see Ali ibn Abi Talib as just a normal person, and the rightful Khalifa was someone else. And that was their envy and hate towards Ali ibn Abi Talib. They tried to take away this very important thing called integrity, credibility. They tried to take away the credibility and integrity of Ali ibn Abi Talib. And they plotted for this for years and years and years. And they were to some degree successful. To some point, they were successful in doing so. Jameen. Imagine you were living at the time of Rasulullah. Rasulullah just passed away. And then you have some of the most prominent companions of Rasulullah. Standing up and saying Ali bin Abi Talib is not the Khalifa. Rather, the rightful Khalifa, the person best fit for the job is this person. Ali bin Abi Talib is too young. Ali bin Abi Talib has these problems, these issues. The rightful Khalifa is this person. You as a normal layman's person living in Medina at the time, or living in Mecca at the time, not just in Medina, living in Mecca, living in Yemen, living wherever, you'd be confused. Because the most prominent companions, the most prominent ones, the ones that had the most influence, are standing up and saying, not this guy, not this one, this one. You'd be confused. Yes, you heard Rasulullah say, but these people heard Rasulullah say, and they are going towards this person. Now there's doubt in your mind. In your mind, at least a little bit of doubt has now entered your mind. You as a person, you want to look for a third person, a third prominent figure, someone that you can lean on to point you in the right direction. Is it him or is it him? Because there's doubt. You want to find a third person, a guide, someone who will guide you to your imam, someone who will guide you to your imam. And this person must be accepted by both sides. To be a proof, for something to be a proof, it must be accepted by both parties. This individual who's going to be the guide
must be accepted by both sides, by the side of Ali bin Abi Talib and his companions, and by the side of Abu Bakr and his companions. Who was that person? The person that no one would doubt their integrity. No one would doubt their status. A woman by the name of Fatima. Allah sallallahu alaihi wasallam. For her love, sallallahu alaihi wasallam. A woman by the name of Fatima. She was the one that guided, or was to be the guide of the mu'mineen, mu'minat, muslimin, muslimat, the Muslims, to the rightful imam. When it became doubtful and questioned, became questionable, questioned by the people, who was the rightful imam? When the people were blinded by the propaganda, it was Fatima who was going to guide them to the rightful imam. And that's why when some of the ulama or some of the scholars, they narrate the famous hadith by the imams where they say, now whether this hadith is authentic or not, no problem, but the meaning is it's very much in tune with what we are saying. The hadith that says the imam once said, we are the proofs of Allah, nahnu hujjajullahi ala al-khalq wa Fatima hujjatullahi alayna. We are the proofs of Allah for creation, and Fatima is the proof on us, or proof for us. Some people misunderstand the hadith. They say, oh, Fatima is the proof on the imams, just the same way that the imams are a proof on us as people. No, the ulama, they understood it in a different way. They said, no. When the imam said, we are proofs of Allah on the people, he meant it in the exact way that you understood it in the beginning. That on the day of judgment, Allah Ta'ala will come to me, Ahmad Bazzi, and say, did I not send you this imam? Did I not send you Ali bin Abi Talib? He's a proof of Allah on me. As for Fatima being a proof for the imams, she's not a proof on the imams. She is a proof pointing to the imams. Hujjatullahi alayna, ay hujjatullahi lana. Proof of Allah pointing towards us. Pointing towards us. In the same way that I say, ma hujjatuk ala wujudillah. What is your proof for the existence of Allah? I'm not saying the proof on you. No, I'm saying, how do you prove the existence of Allah? How do you point to the existence of Allah? What do you use to take you as a guide to believing the existence of God? Fatima alayha salam's role in that moment, in that event, in that frame of time was to point the Muslimin to the rightful imam. Point the mu'mineen, Muslimin to the rightful imam. When this person whose integrity would never be questioned is going towards a man by the name of Ali ibn Abi Talib and considering him as the imam, then the people now have a proof on top of the proofs that they have, that this is the right proof. This is why Fatima alayha salam was infallible. This and other reasons. This is the role of Fatima alayha salam. That's why when they came to the house of Fatima alayha salam, when they threatened to burn the house of Zahra, when the man threatened to burn the house of Fatima, those around him, what did they say? Will you burn the house with Fatima inside? And I always say this. Who was in the house? Fatima, Hassan, Hussein, Zainab, these young children. Imagine you're attacking a house with children, the age of 8 and 6 and young little kids. And the person attacking the home is more concerned for the mother than the children. The mother that he's never spoken to. He's more concerned for the mother than the children themselves.
The mother has to be someone very special. If he's more concerned for one woman as opposed to 3 young children in the house, and you're going to burn the house on them. He says, would you burn it with Fatima inside, disregarding Hassan, Hussein, Zainab, the children? Who was Fatima to these people? She was a respected person. She was known to be the soul of her father. She was known to be the one that had that status. She was known to carry the status that she carried. And so she was the dalil, the proof, the guide of the nation to the rightful imam. She was the guide, my brothers and sisters. This was the role of Fatima for her love, sallallahu alaihi wasallam. Lastly, we want to get to know Sayyidah Fatima alayha salam through the last domain, and that is her stance. Her stance. What was she in terms of her stance? The stances that she took. I can say many things, but first and foremost, she was a symbol of perseverance. First and foremost, she was a symbol of perseverance. Now you tell me, Ahmad, what's perseverance? What's the difference between perseverance and patience? I tell you, the difference between perseverance and patience is that when somebody is patient, they are patient in the circumstance that they are in. They are going through a tough time, they're going through a trial, tribulation, hardship, and they are waiting it out. They are not acting in a manner that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like. When they are going through this trial and tribulation, they are not standing up to God and saying, God, why did you do this to me? This is patience. As for perseverance, no. Perseverance is being patient and striving and struggling to reach a goal. You persevere towards a goal. There's an end goal at the end. There's an end goal that I'm striving towards. There's an end goal I'm moving towards. Fatima alayha salam was a symbol of patience, yes, but a symbol of perseverance as well. Why? Because when she went through all of the bala, all of the pain, all of the trials that she went through, she had one goal in mind, and that is to preserve the religion, to preserve imamah, to preserve deen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She went through everything for a goal. For a goal, my brothers and sisters. What happened to her? You're going to hear what happened to her, but they attacked her house. They stole her land. They kicked her out of Medina. Yes, they kicked her out of Medina because she was crying and they didn't want to hear her crying. Kicked her out of her city. They broke her rib. They killed her child. They are about to burn her house down. They took her husband. They took her husband. They took what was rightfully for her husband. And they deserted her. And I can keep going. They killed her children. They. She went through all of this. She was patient through all of this for the goal. For the goal. That is Islam. That is Islam, my brothers and sisters. That's why the riwayah says, and this riwayah I believe is in Kitab Baytul Ahzan for Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai. The riwayah says Sayyidah Fatima alayha salam was in the house of Amir al-Mu'mineen after all of the events took place. And she was sad. She was hurt. Imam Ali alayhi salam saw that. And when a husband sees his wife hurt in pain, he wants to do something to make it stop. He wants to do something to make it better. So it said Ali ibn Abi Talib went inside. He put on his armor. Look at the riwayah. Look at the riwayah. This is for me and you. This is for me and you.
Imam Ali alayhi salam, Sayyidah Zahra are doing this for me and you to see 1,400 years later why Sayyidah Fatima did what she did and what was the reason behind it. He put on his armor, he took out his weapons, and he walked towards Fatima alayhi salam. As he was standing in front of Fatima, the adhan goes off. Allahu Akbar. And he says to her, Fatima, if you want this adhan to keep on being recited day in and day out, you must be patient. Meaning what? Meaning, Fatima, if I go out, I'm not going to come back. And I'm going to cause a civil war in a nation that is still fragile, which will ultimately defeat the purpose as a whole, which will destroy Islam as a whole. If you want this religion to live on, be patient. She persevered. She persevered. Let me take something from that, my brothers and sisters. Let me and you take something from that. Listen, we're almost finished. Let me and you take something. Life, and I'm no one to talk to you about life, but here's what I learned from my really small experiences. Life is hard. If life is easy for you, if it's easy for me, there's a problem. I'm going to say it. The mu'min goes through hardship. The mu'min goes through hardship. If life is easy, most of the time, 99% of the time, there's a problem. There's an issue. Something is going on. Life is not supposed to be easy. Life is painful in its essence, in its meaning. No person is ever 100% happy. There's always something that they're going to go through. And especially the mu'min. The riwayat say the mu'min will go through a bala, hardship, something painful, something that will hurt him or her once every 40 days. Once every 40 days, they will go through something. Life is painful. Are we going to persevere? Do we persevere? Do we put a goal and strive towards that goal? Do we understand that behind this hardship, there is something more? Or do we stand up to God and say, why are you doing this to me? Or do we just sit around and mope? Just sit around and mope and not let this hardship help us progress and grow. Like if you tell me, Ahmad, what's the goal? What's the goal? Sometimes you may not know the goal, or you may not know the wisdom. How about let's say the word wisdom instead of goal in this context. You may not know the wisdom, but there is a wisdom. There's a reason, yeah. There's a reason why you're going through what you're going through. Like, what's that reason? Is it for something to make me better? What's that wisdom? What's that wisdom? Look at the riwayah. Look at the riwayah that Imam Sadiq alayhi salam narrates. He says, Allah subhanahu wa ta'ala spoke to Musa. He said to him, Ya Musa, ما خلقت خلقا هو أحب إلي من عبدي المؤمن. من عبدي المؤمن. O Musa, I did not create a creation more loved to me than the believer. To you, inshallah, to us. More beloved than the mu'min to Allah. وَإِنِّي إِنَّمَا ابْتَلَيْتُهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ. And I did not put him through the pain that he's going through, except for what is better for him. Better for her. Whatever you are going through, understand that if you are a mu'min, if you're truly a mu'min, if you're a believer, know this is what's best for you. Know that there is something better for you. And Ahlul Bayt alayhimu salam taught us this. From Imam al-Hussein till Imam al-Askari alayhi salam. From Amir al-Mu'mineen and what he went through, Al-Hasan, Hussein, up until Al-Askari and now Al-Mahdi. If you are a mu'min, then understand behind this tragedy, behind this pain, there's khair, there's good. And our ulama
implemented this. Our ulama implemented this. Our scholars understood this. But there's a story that's written in قصص وخواطر, a book called قصص وخواطر في قصص العلماء, of a scholar that used to constantly go to his friend's house, who was another scholar, to study. They used to study together. So one day, this scholar goes to his friend's house to study. And as him and the friend are studying the scholar, he falls unconscious. He falls unconscious. His friend tries to wake him up, he won't wake up. His friend leaves the house, gets the doctor immediately, and brings him back to the house. The doctor tests the scholar that's on the ground, passed out. He turns to the friend and he says, "Do you have some sugar and water?" He says, "Yes." He says, "Get me some sugar and dissolve it in some water and bring it to me." The friend brings the water and the sugar. He gives it to the doctor. The doctor puts some water, so the sugar water, in the mouth of the scholar, and right away he gets up. He gets up and he right away goes back to his studying. He doesn't even mention that he just passed out. The friend, he looks at me, he says, "You just passed out. What's wrong?" He says, "Don't worry about it. I'm not going to tell you. Just let's keep going." The friend wants to help the doctor leave or show him the door. The friend says, "What's wrong with my friend, the scholar, this scholar? What happened to him?" He said, "This scholar is malnourished. He's not eating. He doesn't have food to eat. He doesn't have food to eat, and that's why he passed out." Our scholars, my brothers and sisters, our ulama learned from this. There's a greater goal. That's ilm. That's knowledge. That's service of Ahlul Bayt. There's going to be pain. Not punishment. There's going to be pain. There's going to be hardship. And this is what Sayyidah Fatima alayhi salam stood for. Perseverance in the face of trials for a greater goal later. And that's why Sayyidah Fatima alayhi salam endured what she endured. And what she endured is not something that is normal. It's not something that me and you can even understand. Imagine you're sitting at home with your husband, with your children. You just lost your father, and people are knocking on the door wanting to burn your house down. And who are these people? The supposed best friends of your father. Allahu Akbar. Just that moment is enough. Forget what happened after. That moment is enough. But I ask, O books of history, O narrators, what happened after? What happened after? They came to the door. They stood at the door. They knocked the door. What happened after? When you go to the historians, when you go to the ashab, the companions, they narrate for you. And they say the enemies had come several times to the door of Fatima, seeking Imam Ali's pledge of allegiance to Abu Bakr. However, the Imam would refuse to come up. Finally, the man came to the door of Fatima. He was angry, and his men were holding logs of wood. They came to the door of Fatima. They placed the wood in front of the house. Amir al-Mu'mineen was in the house as well as Fatima, Hassan, Hussein, Zainab, Kulthum, and Fidda. Fidda was the servant of Fatima alayhi salam. The man stood in front of the door and screamed in a high voice, لَتَخْرُجَنَّ يَا عَلِي إِلَى الْبَيْعِ وَإِلَّا ضَرَمْتُ عَلَيْكَ النَّارِ.
Oh Ali, you come out now and pledge allegiance, or I'll burn your house down on you. The riwayah says, those around him looked at him and said, will you burn the house down with Fatima inside? So he said his famous words. He looked at them and he said, wa'in. So I don't care, I will do so. Fatima alayhi salam screamed, what business do you have with us? What do you want with us? He said, open the door or else I'll burn your house on you. Sayyidah Fatima alayhi salam said, do you not fear God entering my house without permission and attacking me in my home? Ajarakumullah. One narration says, when he saw that Fatima wouldn't answer him, he lit the wood on fire and started to push the door. So Fatima held the door from the other side. When he saw he wasn't going anywhere, he went back and pushed the door with force. He kicked the door open. The door opened. Sayyidah Fatima alayhi salam hid behind the door. Umar turned towards Fatima and slapped her on her cheek. This caused an earring to fall from her ear. The riwayah says he slapped her so hard. He slapped her so hard the earring broke. He whipped her hand with a whip. He hit Sayyidah Fatima alayhi salam and abused her. Fatima alayhi salam screamed for Rasulullah and cried loudly. He then did the ultimate crime. Ajarakumullah. He took the door and squeezed Sayyidah Fatima alayhi salam between the door and the wall. The nail entered. The nail pierced Sayyidah Zahra. The rib of Sayyidah Zahra broke. The narrators say, when the nail entered Sayyidah Fatima alayha salam, she screamed, أهكذا يفعل بحبيبتك أهكذا يفعل بحبيبتك. Is this how your beloved is treated, O Rasulullah? She called Sayyidah Fatima, she called Lady Fidda for rescue. She said, لَقَدْ قُتِلَ مَا فِي بَطْنِ مِنْ حَامٍ. They killed my baby, oh Fidda, save me. Fidda came to her and took her out from behind the door. She brought her to her chamber. Sayyidah Fatima alayhi salam then miscarried Muhsin. The riwayah says Imam Ali stood up. After all of this happened, it happened in only a few seconds. Amir al-Mu'mineen came and attacked the man. He put him on the ground. He broke his nose and he said to him, if it wasn't for the will of Rasulullah, you would have known you couldn't have entered my house. The man, he looked at his men and he said to them, this man has a will. He won't kill you. He won't attack you. Take him all together. So they all attacked Amir al-Mu'mineen alayhi salam. They tied Amir al-Mu'mineen alayhi salam. They dragged Imam Ali out of his house. Sayyidah Fatima alayhi salam miscarried Muhsin and fell unconscious. When she woke up, she saw her children over her, and Imam Ali was not seen. She got up and put on her hijab and leaned on Imam al-Hasan and Imam al-Hussein. She caught up to the people as they dragged Amir al-Mu'mineen through the streets and screamed over his head.
She screamed, Ya Nas, Ya Qawm, خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء رأسي. Oh people, let go of my husband, or I'll uncover my head and pray against you. When they heard this, they let Imam Ali alayhi salam go. They let Imam Ali alayhi salam go. But the second Khalifa didn't care who Fatima was. He turned to Khalid ibn al-Walid and said to him, Khalid, make her go back. Make her go back from where she came from. Don't you see what she did? So Khalid ibn al-Walid came to Fatima alayhi salam. After they slapped her, they whipped her. He began jabbing Sayyidah Fatima with the tip of his spear. She screams to Rasulullah, is this how your daughter is treated? Look what's happening to the light of your eyes. Look what's happening to your daughter. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون والعاقبة للمتقين. يا حسين. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، اس ماں کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا
بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے یا حسین ایک دعا کی گزارش کی گئی تھی اس کے لیے یا میں ابھی یا خیر النساء یا میں ابھی یا خیر النساء تیری ٹھوکر میں چاند تارے ہیں تیرے سجدے خدا کو پیارے ہیں تیری دہلیز پر کمی کیا ہے رب کی مرضی تیرے اشارے ہیں تیرے در پہ سر جھکائے ہر بادشاہ سکندر یا میں ابھی یا خیر النساء یا میں ابھی یا خیر النساء تجھ کو عابد کا واسطہ دے کر ہر عزادار بولے رو رو کر جتنے خستہ جگر ہیں اے بی بی زندگی دے دے تو شفا دے کر تیرے در پہ کیا کمی ہے اے جان دل پیمبر یا میں ابھی یا خیر النساء سب خطاؤں سے بے خطا کر دے میری قسمت کو کربلا کر دے تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں سب کی بخشش کا آسرا کر دے توبہ کو میری سن لو میں ہوں تمہارا نوکر یا میں ابھی
या खैरुन्निसा या उम्मे अबीहा या खैरुन्निसा दर्द पहलू का वास्ता देकर जितनी माएं दुआएं करती हैं खाली दामन लिए तेरे दर पर मुज़तरिब हर निगाहें कहती हैं आगोश उनकी भर दो मोहसिन का सदका देकर या उम्मे अबीहा या खैरुन्निसा मातमी को तू जिंदगी दे दे शायरों को तू ताजगी दे दे नौहा ख्वाहें जो तेरे बच्चों के मारिफत हो वो बंदगी दे दे इस्लाह मेरी करना कहता है तुझसे यावर या उम्मे अबीहा या खैरुन्निसा या उम्मे अबीहा या खैरुन्निसा متوجه زيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين وعليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرى ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم مسلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت
ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زارة الشهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما واختمهم إيمانا واقومهم بدين الله واحفظهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك أيها المعين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 الفتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. Everyone can just join with me with their households in reciting the Faraj for Imam Zamana. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.